Welcome back to Dive into Lingo. I am so happy you are here. Today, we are continuing our journey with another short story for absolute beginners. We are moving from the park to a place we all visit, the supermarket, or in German, im Supermarkt. Relax, listen, and imagine the scene. Let's dive in. Ich habe Hunger. Mein Kühlschrank ist leer. Ich gehe in den Supermarkt. Der Supermarkt ist hell und groß. Ich brauche einen Einkaufswagen. Zuerst gehe ich zum Obst und Gemüse. Alles ist frisch. Ich sehe Äpfel. Die Äpfel sind rot und grün. Ich nehme 5 Äpfel. Ich liebe Bananen. Ich kaufe auch Bananen. Dann suche ich Brot. Das Brot riecht sehr gut. Es ist noch warm. Ich brauche auch Milch und Käse. Ich lege alles in den Einkaufswagen. Jetzt gehe ich zur Kasse. Die Schlange ist kurz. Das ist gut. Ich lege das Essen auf das Band. Die Kassiererin ist freundlich. Sie sagt Hallo. Ich sage Hallo. Ich bezahle mit Bargeld. Ich packe alles in meine Tasche. Jetzt gehe ich nach Hause. Ich freue mich auf das Essen. Great listening! Did you catch some of those words? Even if you didn't understand everything, that is totally okay. Now let's break down some key vocabulary together. I will say the word, explain it, and then I want you to repeat it after me. Ready? The first word is Hunger. In the story, Ich habe Hunger. This means I am hungry. It is very similar to English, right? Try it. Hunger. Next we have Einkaufswagen. This is a long word. It means shopping cart. Let's break it down. Einkaufswagen. Say it with me. Einkaufswagen. Now let's look at frisch. Alles ist frisch. This means everything is fresh. Say it slowly. Frisch. Next is Kasse. Ich gehe zur Kasse. This means I go to the checkout or the register. Your turn, Kasse. Then we have bezahlen. Ich bezahle mit Bargeld. This means to pay. Give it a try. Bezahlen. And finally, nach Hause. Jetzt gehe ich nach Hause. This means home or to go home. Say it gently. Nach Hause. You did a fantastic job today. Remember, learning a language is like filling a shopping cart. You do it one item at a time. Listen to this story again tomorrow to help the words stick. Don't forget to subscribe for our next adventure. Bis zum nächsten Mal. See you next time.